ganang. Okay. Ya, ikuan lang. Dali ka video ba? Kat. Hello guys, today they're going to install the seat, Sniper 150 Yamaha seat. We just ordered seat from Shopee. Okay, the brand is Spyker. Zoom lang. Yan lang. Zoom sa sisa. So they're using long nose and allen. Okay, Para matangtang lang. just to remove the lock. So ganun ka easy lang guys. Ngayon ipapalit na nila yung bagong order na upuan mula sa Shopee. Dali siya kay same naman. Okay, yung size nito kapareho na ng size sa upuan ng Sniper. Okay, ipuposisyon lang yung upuan at saka ibabalik yung lock. Tigas na. This new chair is worth 1,929 kasama na yung shipping fee. Okay, sa ngayon ilalagay na yung allen para i-lock guys. Bakit tigas na? Ano yung sana? Okay, tapos na guys, ganun lang yun, ka-easy. Okay, so Spyker Racing Performance. So ito na siya ngayon guys. Diba manipis siya kumpara doon sa original. Okay, so magaling guys. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and be updated on my new video. Bye guys.